Anna zog den Reisversklusiers Koffers zu und blickt auf die Kleinur über dem Bett. Es war spatter Abend, und der Regen draußen hat die Straßen glanzend und leer gewasken. Die Fahrt vom Bahnhof zum Hotel war kurz Joasen, doch die Müdigkeit der langen Arbeitsstages hing ihr noch immer in den Noken. Eigentlich wollte sie nur dusken und schlafen, aber irgendetwas in diesem Hotel ließ sie wach bleiben. Das Gebäude war alt, aber gut gepflegt. Hohe Decken, Schwarteppiche, Dunkelholzverkleidungen, es hat diesen eigenartigen Geruch von Vergangenheit, den modern Hotels oft verloren haben. Anna hat das Zimmer im dritten Stock bekommen, Nummer 307, und schon auf dem Weg dorthin war ihr aufgefallen, dass die Flur ungewöhnlich still workten. Vielleicht sind nur wenig Gast hier, murmelt sie zu sich selbst, während sie die Schwärze hinter sich schloss. Das Zimmer war schlicht, aber gemütlich. Ein großes Bett mit weißer Bettwask, ein kleiner Schreibtisch, ein Bodentiefer Spiegel und ein Fenster, das auf eine schmale Nebenstrasse hinausging. Von dort drang das Gedampf raus der Stadt hierin, das nicht unangenehm, sondern beinahe beruhigend war. Anna stellt ihren Koffer neben den Schrank und begann, ihr Sachen auszupacken. Sie reist auf dienstlich, war in Hotels gewohnt, en einem Zimmer und in Nächte, in denen man kaum wohnt, in welcher Stadt man aufwacht. Doch die Esmal war es anders. Vielleicht lag es am Regen, vielleicht in der Art, wie das Licht der Straßenlaternen durch den Vorhang schien. Es lag ein merkwürdig Spannung in der Luft, alsob das Zimmer selbst etwas verborgenwürdig. Nach einer schnellen Dusk schlüpft Anna in ihren Schlafenanzug, macht sich einen Tee aus dem Wasserkocher und setzt sich mit ihrem Notizbuch ans Fenster. Sie liet es, Gedanken festzuhalten, wenn der Tag vorbei war, kleine Beobachtungen, halbe Ideen, Gesprächsfetzen aus dem Meeting. Doch heute fiel ihr das Schreiben schwer. Ihr Hand zittert leicht, ohne dass sie wusste warum. Ein Dumpfsgeräusch ließ sie aufblicken. Irgendwo auf dem Flur war ein Tor ins Schloss gefallen. Nix ungewöhnliches, sagte sie sich, aber dennoch horchte sie länger hin als sonst. Schritt folgten, dann still. Anna schüttelt den Kopf, lächelt über sich selbst und schrieb weiter. Gegen Mitternacht legt sie das Notizbuch weg, zog die Vorhang zu und schaltet das Licht aus das Bett war angenehm wach, der Regen hat nachgelassen, und alles schien ruhig. Doch kurz bevor sie einschlief, hört sie etwas. Es klang wie ein leises Klopfen. Nicht laut, eher wie ein vorsichtiges Anklopfen an eine Wand oder vielleicht in die Nachbarter. Anna dreht sich zur Seite und hielt den Atem. Wieder, leicht schulisch. Sie laut angestrengt, aber danach blieb es still. Vielleicht nur oder der Wind, flüstert sie zu sich selbst. Trotzdem fiel es ihr schwer, die Augen zu schließen. Schließlich griff sie nach ihrem Handy, prüft noch einmal die Zimmertür, abgeschlossen, und legt sich wieder hin. Als sie schließlich durch einschlief, war ihr Traum unruhig. Sie trank von langen Fluren, in denen Türen lautlos auf und zuglitten, und von Stimmen, die sie nicht verstehen konnte. Irgendwann wacht sie auf, ohne zu wissen, warum. Das Zimmer war dunkel, nur der Schein der Straßenlaternen zeichnet blass Linien an die Wand. Da war es wieder, das Klopfen. Die Esmal direkt hinter ihrem Bett. Anna setzt sich kurzendreht auf. Ihr Herz rast. Sie start in die Dunkelheit, könnt aber nix erkennen. Kein Geräusch von Schritten, kein Bewegung. Langsam schlich sie aus dem Bett, tastet nach dem Lichtschalter und drückt in. Das Zimmer war leer. Sie ging zur Wand hinter dem Bett und legt vorsichtig die Hand auf die Tappet. Nichts. Kein Vibrieren, kein Geräusch mehr. Es war,
als hat sie sich als nur eingebildet. Mit einem nervosen Lachen skutelt an den Kopf. Ich arbeite wirklich sehr viel, murmelt sie. Doch der Schlaf kam nicht mehr zurück. Bis zum Morgen lag sie wach, hort auf jeds Nacken de Hols Bodens und jeds Rausgender Klimanlage. Als die Sonschlius über den Dachern aufstieg, folgt sie sich, als hat sie überhaupt nicht geschlafen. Beim Frühstück im kleinen Spital de Hotel sah Anna sich unauffällig. Nur wenig Gast saßen an den Tisken, ein alters Ehepaar, das schweigend Kaffee trank, ein Mann im Anzug, der hastig seine Brachen und eine Jungfrau mit einem Laptop, die alssie ebenfalls auf Geschäftsreise. Niemand workt beunruhigt oder geschlafen. Als in Ordnung bei Ihnen, fragte der Kellner freundlich, als ihren Tisch abräumt. Anna nickt schnell. Danke. Nur ein bisschen müde sie lächelt gequält, wollt aber nicht erzählen, dass sie die halbe Nacht gehört hat. Zurück in ihrem Zimmer kontrolliert Anna noch einmal die die Fenster. Alles war in Ordnung. Und doch konnte sie das Gefühl nicht abskuteln, dass etwas nicht stimmt. Sie zog die Vorhang auf, ließ das Tageslicht herein und beschloss, sich auf ihr Arbeit zu konzentrieren. Am Abend wurde sie das Hotel wahrscheinlich wieder mit den selben stillen Fluren betreten. Und mit dem selben Zimmer 307. Doch Anna schwor sich, heute Nacht aufmerksam zu bleiben, nur für den Fall, dass das Klopfen wiederkommt als Anna am Abend ins Hotel zurückkehrt, war der Regen verschwunden. Die Straßen glänzten noch nass, aber die Luft war klar und cool. In der Lobby roch es noch friskem Holzpolitur und Kaffee. Die Frau in der Rezeption nickte ihr freundlich zu, als was Saint sie, Anna war, obwohl sie ihren Namen nicht nannt. Guten Abend, sagte Anna nach und ging Richtung Aufzug. Sie wollte kein langen Gespräch führen. Der Tag im Büro war anstrengend gewesen, und sie freut sich auf ein heißes und vielleicht ein paar Stunden ungestörten Schlaf. Doch schon als sie den Flur im dritten Stock betrat, spürt sie wieder dies eigentümlich still. Die Teppiche schluckten jeds Geräusch, die Lampen an der Wand warfen ein warmes Licht, und doch hat sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie sah sich niemand zu sehen. Mit einem leichten Kopfschütteln steckt Anna ihr Schlüsselkart in das Schloss von Zimmer 307 und trat ein. Als war so, wie sie es verlassen hat. Koffer neben dem Schrank, Notizbuch auf dem Tisch, das Bett ordentlich gemacht. Nix Ungewöhnliches. Und doch bleibt dieses Gefühl. Nach einer Dusksetzung sich Anna mit einem Sandwich vom Zimmerservice ans Fenster und blickt auf die Dunkel Nebenstrasse. Nur selten fuhr ein Auto vorbei, ansonsten war es still. Sie nahm einen Bissen, schlug ihr Notizbuch auf und begann, Gedanken über den Arbeitstag festzuhalten, und über die vergangene Nacht. Sie notiert das leise Klopfen, die unruhigen Traum, das Gefühl, das jemand auf der anderen Seite der Wand stand als sie fertig war, schloss sie das Buch und selbst. Vielleicht war es wirklich nur Einbildung. Gegen 11 Uhr klopft es plötzlich an der Tür. Anna erstarrt. Ein einfaches, hoffliches Klopfen. Sie stand auf, zagert und sah durch den Spion. Niemand der Flur lag leer und still. Langsam öffnet sie die Tür ihnen spalt breit, nichts. Kein Schritt, kein Stimmen. Nur der Geruch nach Teppich und Holz. Sie schloss die Tür wieder und dreht zweimal den Riegel. Dann griff sie nach dem Telefon und rief in der Rezeption. Hier ist Zimmer 307. War gerade jemanden meiner Tür, die Stimme am anderen Ende klang überrascht. Nein, gnädige Frau. Nicht, dass ich was saint.
Soll ich jemanden hochschicken, nein, danke, antwortet Anna rasch. Als in Ordnung sie wollt kein Sinn machen. Viel leicht ein Scherz, viel leicht ein Irrtum. Doch die Unruhe bleib. Alssie spatter das Licht locht, laut sie angestrengt in die Dunkelheit. Minuten werden sie stunden. Dann, gegen 2 Uhr, hort sie es wieder, drei lies Schulage. Dieses Mal nicht in der Tur, sondern irgendwo in der Wand. Anna setzt sich im Bett auf und laut. Das Klopfen wiederholt sich, jetzt schwächer, weiter weg. Vorsichtig stand sie auf und ging zum Schreibtisch. Mit der Hand in der Wand tastet sie nach einer Kälte Garages, fand aber nichts. Plötzlich klang es, als kam es vom Flur. Ohne lang nachzudenken zog Anna ihr Jacke über den Schlafenzug, schloss die Tur auf und trat hinaus. Der Flur lag menschenleer, aber das Klopfen war wieder da, nun leiser, fast wie ein Flüstern. Sie folgt dem Garage, Schritt für Schritt, bis zum Ende des Korridors. Dort befand sich nur ein schmal Notausgangstür, die normalerweise verschlossen war. Anna berührt den kalten Griff, und die Tur ließ sich öffnen. Dahinter lag ein schmal Treppe, die nach unten führt, schlecht beleuchtet und staubig. Das Klopfen war verschwunden. Das ist verrückt, murmelt sie, aber ihr Neugier siegt über die Angst. Vorsichtig stieg sie ein paar Stufen hinab. Unten lag ein kleiner Gang, den sie am Vortag nicht bemerkt hat. Türen, vermutlich Abstellraum, rieten sich dort aneinander. Da hort sie hinter sich Schritt. Ganz leise, fast schleichend. Anna wirbelt herum, doch die Treppe war leer. Ihr Herz klopft so laut, dass es ihr selbst wie ein Echo vorkam. Sie beschloss, schnell zurückzugehen. Kaum hat sie ihr Zimmer erreicht und die Tur hinter sich verriegelt, mit sie tief durch. Sie fühlt sich wie ein Kind, das beim Nachtlichen erkunden erwischt werden könnt. Der Rest der Nacht verlief ohne weitere Vorfall, doch Anna schlief kaum. Immer wieder dacht sie in den geheimen Gang und fragte sich, ob sie anderen Zimmern fahrt, oder Zimmermann, die niemand mehr nutzt. Am nächsten Morgen beschloss sie, diskret fragen zu stellen. Beim Frühstück sprach sie den Rezeptionistinnen, einen älteren Mann mit ruhiger Stimme. Entschuldigen sie, kennen sie das Treppenhaus am Ende des dritten Stocks, fragte sie beläufig. Sakurs überrascht aus, dann lächelt gequält. Das. Das ist nur ein alter Servicetrakt. Hut unbenutzt. De Salten sie nicht hingehen, ist nicht sicher Anna nicht und tat so, sie zufrieden mit der Antwort. Doch die Art, wie den Blicksinkt, ließ sie zweifeln. Später, auf dem Weg zur Arbeit, könnt sie die Gedanken nicht abskuteln. Warum hat jemand mitten in der Nacht an ihr Tur geklopft? Und warum gab es dort unten Raum, die angeblich niemand mehr nutzt? Am Abend wurde sie zurückkehren. Und die Mal wurde sie genauer hinschauen. Als Anna am dritten Abend in das Hotel zurückkehrt, hat sie bereits beschlossen, sich nicht mehr nur passiv von den Ereignissen überraschen zu lassen. Das mysteriöse Klopfen, der Leerflur, das Treppenhaus, all das war kein Zufall. Sie wollte wissen, was hinter diesen nachtlichen Störungen steckt. Im Aufzug begegnet sie der jungen Frau mit dem Laptop, die sie bereits beim Frühstück gesehen hat. Ein höfliches Nicken, weiter kein Wort. Trotzdem hat Anna das Gefühl, dass auch diese Frau nicht wie ein gewöhnlicher Gast wirkt. Vielleicht tat sie sich, aber die Frau schien genauso müde und wachsam wie sie selbst. Zimmer 307 empfing sie wie gewohnt, ruhig, ordentlich, unscheinbar. Anna stellt ihr Task ab,
Schloss die Vorhang, zog die Schuhe und set Saint sich auf Spät. Durch die Esmalias sie das Lichten. Auf dem Nachttisch lag ein kleiner Notizblock aus der Hotelausstattung. Sie beschloss, als, was heute Nacht passieren würde, sofort aufzuschreiben. Nach einer Weile brachte der Zimmerservice ihr ein Abendessen. Während ses, laut sie auf Jed's Garage auf dem Flur. Doch es bleib still. Kein Klopfen, kein Schritt. Nur das gedämpft Brummen der Klimaanlage. Gegen Mitternacht legt Anna sich hin, wohlbekleidet, und stellt den Wecker auf 2 Uhr. Sollt etwas passieren, wollt sie wach sein. Tatsächlich schlief sie nur flach ein, sprang aber sofort auf, als der Wecker klingelt. Das Zimmer war dunkel, nur ein Streifen Licht von der Straßenlaterne fiel durch den Vorhang. Zunächst hört sie nichts. Dann, nach wenigen Minuten, begann es wieder, drei Lies Schoolage. Die Esmal klangen sie nicht direkt in ihrer Wand, sondern weiter entfernt, vielleicht aus dem Korridor. Anna griff nach ihrer Taschenlampe, öffnet lies die Tür und trat hinaus. Der Flur lag wie immer stille, doch das Klopfen halt schwach von hinten weiter, Richtung Notausgang. Anna schlich den Teppich entlang, das Herz schlug ihr bis zum Hals. Das Geräusch plötzlich, als hat jemand bemerkt, das sie lauert. Am Ende Gangs öffnet sie erneut die schmale Tür. Die Treppe lag verlassen, aber sie war sich sicher, jemand war hier gewesen. Langsam stieg sie hinunter in den dunklen Servicetrucht. Unten eingekommen looktet sie mit der Taschenlampe die Wand ab. Mehrere alle verschlossen, manche verstaut. Doch in einer Tür fiel ihr auf, dass der Staub am Boden unterbrochen war, als hat man sie kürzlich geöffnet. Anna nat sich hin und sah deutlich Frisks Druck. Sie druckt vorsichtig auf die Klinke. Zu ihrer Überraschung war die Tür nicht verschlossen. Dahinter lag ein schmaler Raum, kaum größer als eine Abstellkammer. Alte Reinigungsgerätstanden herum, ein Stapel vergilbter Handtücher lag in der Ecke. Nix Besonderes, und doch work der Raum seltsam genutzt. Auf dem Boden lag ein halbvoll Wasserflask, den Ben ein Stück Papier. Anna hob das Papier auf und richtet den Lichtstrahl darauf. Es war ein Seat aus einem Notizbuch, vol gekritzelt mit unleserlichen Worten. Nur ein Satz war klar zu erkennen, Zimmer 307 nicht verlassen Annas Dr. Adam. Hat das geschrieben? Und warum? Plötzlich hört sie Schritt auf der Treppe. Langsam, vorsichtig, als kam jemand herunter. Anna schaltet die Taschenlampe aus und druckt sich in die echte Raums. Die Schritte hörten sich, dann ein leises Schaben an der Wand, als ob jemand sucht. Sie wagte kaum zu atmen. Nach einigen endlosen Sekunden entfernten sich die Schritte wieder. Schließlich hört sie, wie die Tür zum Flur oben leise so viel. Anna wartet noch ein Weile, dann schlich sie zurück in ihr Zimmer. Dort verriegelt sie die Tür doppelt und set sich aufs Bett. Die Notiz lag vor ihr. Jemand hatte offenbargewiss, dass sie in Gefahr senkend, oder wollt ihr Angst einjagen. Die restliche Nacht verbracht Anna damit, alle Geräusche zu notieren. Kein weiteres Klopfen. Kein Schritt mehr. Nur ihr Poch ins Herz und das Summen der Klimaanlage. Am Morgen war sie bleak vor Müdigkeit, aber entschlossener denn je. Beim Frühstück sah sie wieder die Frau mit dem Laptop. Die Esmal sprach Anna sie an. Entschuldigen sie, schlafen sie auch im dritten Stock, fragte sie vorsichtig. Die Frau sah auf, etwas überrascht, und nicht langsam. Zimmer 309. Warum, Anna zagert Kurs, dann sagte sie leise, haben sie in der Nacht etwas Ungewöhnliches gehört,
Die Frau must sie prevent, dan flustert sie ouch, Anna spurt, wie sich ihr Verdict bestätigt. Was meinen sie mit ouch, gerosk. Schritt, klopfen. Gemmend, der Nack stärkt den Flirjet die Frau sa sich ob gemmend laut. Ich have schon überlegt, das Hotel sollen wir like salten wir herausfinden, was hier los ist, antwortet Anna. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft folgt sie sich nicht mehr allen der Tag Verging für Anna wie im Nebel. Im Büro war ses war anwesend, doch ihr Gedanken bleiben ständig bei dem Hotel, bei den Nachtlichen Gerosken und bei der Frau aus Zimmer 309. Endlich nicht mehr allen Zeusen mit diesem Gefühl, das hier etwas nicht stimmt, gab ihr neue Kraft, und auch den Mut, einen Plan zu fassen. Am Abend klopft Anna und die Tür von Zimmer 309. Die Frau öffnet sofort. Sie war etwa in Annas Alter, mit klaren Augen und einem ernsten Gesichtsausdruck. Ich heiße übrigens Julia, sagte sie, während sie Anna hereinbat. Und sie, Anna sie reichten sich die Hand, fast erleichtert, endlich einen Namen auszutauschen. Auf dem kleinen Tisch lag bereits ein Block mit Notizen und ein Taschenlampe. Ich wollte sowieso wach bleiben, erklart Julia. Seit zwei Nächten hör ich das Klopfen. Gestern habe ich sogar gesehen, wie jemand den Flur entlang. In School angestalt, dunkel gekleidet. Ich dachte, ich bilde mir das ein nein, sagte Analyse und holt das zernittert Blatt aus ihrer Task, das sie im Servicetrakt gefunden hat. Ich habe das hier entdeckt Julia los den Satz, Zimmer 307 nicht verlassen. Sie sah auf, ihr Stern in Falten. Das ist ja direkt beunruhigend. Schreibt so etwas, Anna schüttelt den Kopf. Keine Ahnung. Aber ich will heute Nacht herausfinden, da unten ist sie beschlossen, gemeinsam wach zu bleiben. Gegen Mitternacht ziehen sie Jacken über ihr Schlafenzug, nahmen Taschenlampen und schleichen auf leisen Säulen durch den dritten Stock. Der Flur lag still wie immer, doch die beiden Frauen hatten das Gefühl, das hinter jeder jemand lauernd. Kurz nach 2 begann das leise, rhythmisch Klopfen. Diesmal deutlich vom Ende Ganges, nahe der Servicetür. Anna und Julia taten einen Blick und folgten dem Garage. Vorsichtig öffneten sie die Tür, stiegen die Schmaltreppe hinunter und hielten das Licht gedämpft. Unten im Trakt war es kalter als sonst. Wieder fahrt das Klopfen tiefer hinein, dann verstumt es abrupt. Anna dutet auf die Tür, die sie bereits kannt. Doch diesmal war sie verschlossen. Julia probiert die Klinke, schüttelt den Kopf. Jemand war hier, flüstert Anna. Gestern war sie offen sie wollten gerade Kereit machen, als sie hinter sich Schritt horten. Schnell, ins Klassen Schritt auf der Treppe. Julia zog Anna in Enisk, beid hielten den Atemen. Ein Mann erschien mit einer Taschenlampe, skien etwas zu suchen. Trug einen Hotelenzug, wahrscheinlich ein Mitarbeiter. Ging direkt auf die verschlossen Tür zu, zog einen Schlüssel aus der Tasche und verschwunden. Kaum war verschwunden, trat Analyse hervor. Kommen sie, hocht sie. Sie liefen geduckt zur Tür und spitten durch den schmalen Spalt, bever ins Schloss fiel. Im Schwachen Licht sahen sie den Mann über einen alten Servierwagen gebeugt. Skien etwas hineinzulegen, oder herausnehmen. Plötzlich dreht sich Anna und Julia sprangen zurück in den Schatten. Das Herz schlug ihnen bis zum Hals. Sie horten, wie die Tür wieder geöffnet und dann leise geschlossen wurde. Der Mann ging schnellen Schritts zurück zur Treppe und verschwand. Die beiden warteten, bis absolut still herrscht, dann probiert Anna erneut die Klinke.
Überraschender was hat nicht abgeschlossen. Versichtig treten sie ein. Der Raum war klein, aber eingetig genutzt. Kein typischer Abstellraum mehr, auf dem Servierwagen lagen Dokument, alte Schlüssel und ein seltsames, handgezeichnete Schema de Hotelgrundrisses. Mehrere Zimmer waren mit roten Kreuten markiert, darunter 307 und 309. Julia Blatter durch die Papier. Das sieht als wordy gemmend. Lutbeobachten, flustert sie. Anna zeigt auf ihnen white Zettel. Dort stand, kein Zutritt vergast. Nur nachts rein igen. Kein Spuren hinterlassen rein igen, fragte Julia unglaubig. Aber hier ist doch nichts schmutzig. Was soll das heißen, plötzlich horten sie wieder Schritt, die Esmal direkt vor der Tür. Anna griff schnell nach den Papieren, Julia schob den Servierwagen zurück seinen Platz. Sie löschten die Taschenlampen und hielten den Atem. Die Tür öffnet sich, licht viel in den Raum. Ein anderer Stimme, leise und scharf, sagte, warst du alien hier, Sir, antwortete der Mann von eben. Gut. Lass uns die Kontrolle abschließen und dann verschwinden die Tür viel wieder zu. Anna und Julia wagten nicht, sich zu bewegen, bis absolut still herrscht. Dann schleichen sie hinaus, so leise wie möglich, und rannten fast den Gang entlang zurück zu Annas Zimmer. Dort schlossen sie sich ein und legten die Papier auf den Tisch. Das ist mehr als nur ein komischer Zufall, sagte Julia atemlos. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, wir dürfen morgen nicht ausgehen, meint Anna entschlossen. Noch nicht. Wir müssen herausfinden, was dieses rein igen bedeutet, und warum unser Zimmer markiert sind sie bleiben die restliche Nacht wach, lauten, doch niemand stört sie mehr. Doch beide wussten, die eigentlich Gefahr hat gerade erst beginnen. Am nächsten Morgen saßen Anna und Julia beim Frühstück in der hintersten Ecke des Saals. Beide hatten kaum geschlafen, beide hatten dieselbe Frage im Kopf, was verbarg sich hinter den nachtlichen Aktivitäten des Hotelpersonals? Wir müssen vorsichtig sein, sagte Julia leise und schob Annas Notizblock zu ihr. Wenn die wissen, dass wir die Papier haben, könnten wir ein Problem bekommen. Anna nickt. Wir müssen herausfinden, was dies markierten Zimmer bedeuten. Sie Blatter durch die Papier, die sie in der Nacht mitgenommen hatten. Auf dem Schema waren 5 Zimmer rot markiert, alle im dritten Stock. Ist dir gestern jemand aufgefallen, der in diesen Zimmern wohnt, fragte Julia. Nur ein altes Paar beim Frühstück. Vielleicht sind die in 311 oder 313, überlegt Anna. Aber wir können schlecht bei allen klopfen und nachfragen, vielleicht müssen wir beobachten, schlug Julia vor. Heute Nacht, vom Fleur auswer jet hinein, kommt heraus, der Tag zog sich endlos. Beide Frauen arbeiteten normal weiter, taten so, als wär alles wie immer. Doch zurück im Hotel bemerkt Anna, dass die Atmosphäre anders war. Der Mann vom Vorabend stand die Esmal selbst in der Rezeption. Sen Blick glitt über sie hinweg, kalt und neutral, als wollt prüfen, ob sie etwas enten. Der Weiss, das wir in Gesehen haben, murmelt Anna im Aufzug. Dan sollten wir uns nicht verraten, sagte Julia. Heute Nacht machen wir es richtig. Kein Herumstolpern. Wir bleiben versteckt gegen Mitternacht bezogen sie Stellung. Julia setzte sich mit ihrem Laptop in ihr Zimmer, das Licht aus, nur der Bildschirm gedämpft hell. Anna blieb in 307 und hielt den Notizblock bereit. Sie hatten verabredet, bei jedem Garage sofort per Handy Bescheid zu geben und sich dann im Fleur zu treffen. Kurz nach 2 Uhr begann es. Wieder das Klopfen, die mal schneller, hektischer. Anna schrieb die Uhrzeit auf und schlich hinaus.
Julia wordt bereits der Wand. Gemeinsam lauten sie, folgt in dem Garage bis ans Ende de Fleurs, durch die Esmalkam es nicht aus dem Service etrucht, sondern aus Zimmer 311. De wohnt durch dieses Alter Paar, flüstert Julia. Plötzlich wurde die Tür von 311 geöffnet. In Gestalt in Hoteluniform Bienenwagen hinein, leise, fast lautlos. Dann fiel die Tür ins Schloss. Reinigung Zwei nachts, hocht Anna unglaubig. Nach ein paar Minuten öffnet sich die Tür erneut. Der Wagen wurde herausgeschoben, doch niemand war zu sehen. Kein Stimmen, kein Licht. Die Gestalt verschwand wortlos im Flur und Richtung Treppe, nicht zum Aufzug. Anna und Julia wurden, bis der Mann außer Sicht war, dann liefen sie zur Tür von 311. Anna klopft vorsichtig. Kein Antwort. Julia versucht es erneut, die Esmal lauter. Still. Viel sind die Gastnächte, flüstert Julia. Oder, sie sehen sichen, beide mit dems Elben Gedanken. Julia druckt vorsichtig auf die Klinke, sie war nicht verschlossen. Im Zimmer war alles ordentlich, als war niemand de Joasen. Kofferfelden, personlich Dinge ebenfalls. Auf dem Bett lagen frisk Laken, doch der Geruch von Reinigungsmittel war ungewöhnlich stark. Anna trat ein paar Schritt vor und stiess mit dem Fuß gegen etwas Weiches. Sie hab die Deck hoch, darunter lag nur ein Handtuch. Kein Gast, kein Koffer, nichts. Sie sind weg, flüstert Anna. Einfach verschwunden Julia zog die Tür schnell wieder zu. Wir dürfen nicht hier sein, wenn der Mann zurückkommt. Zurück in Annas Zimmer breiten sie die Gestolinen Papier auf dem Tisch aus nur nachts reinigen, las Julia erneut. Aber das hier ist kein Reinigung. Sie remen die Zimmer leer. Und niemand mert es Anna nicht. Viel leicht buchen sie gezielt Gast ein, die alien reisen. So we wir ein Klopfen lies sie zusammensuchen. Die Esmalkam es von Annas Tur, Dreieschnell Schulage, anders als sonst. Anna und Julia starten. Auf nicht, flüstert Julia scharf. Von draußen eine Stimme, als in Ordnung bei Ihnen, mein Damen? Wir haben gesehen, das Licht brennt es war der Mann von der Rezeption. Anna zwang sich zu antworten, alles gut. Danke Schritt entfernten sich langsam. Julia schloss das Licht aus, und sie verhörten schweigend, bis absolut Ruhe einkehrt. Sie überwachen uns, murmelt Anna. Viel sogar mit Kameras Julia sah sie ins Geschlossenen. Dann müssen wir innen vorkommen. Heute Nacht bleiben wir wach. Und morgen früh wir zur Polizei, mit den Papieren durch beide wussten, dass es bis zum Morgen noch lang war. Und das Gemand als deren setzen würde, sie verhindern, dass sie das Hotel Leben verließen. Das Sumender Neonlichter im Flur klang wie ein Warnsignal. Anna stand im Turm ihres Hotelzimmers und hort, wie ihr eigenen Atem zu lauter wurden. Alles war still, so still für ihn Stadt, die niemals schlaft. Sie spürt, dass dies Nacht anders war. Sie zog die Tur lies hinter sich zu und ging den schmalen Gang entlang. Teppich Boden dampft ihr Schritt, doch in der Stillwerk selbst das kleine Saint Garage wie ein verräterisches Signal. Am Ende des Korridors schimmerte ein Gruns no Tosgangsschild. In der Fahrten Treppe nach unten, doch Anna wollte nicht fliehen. Noch nicht. Ihr Herz schlug schneller, als sie in Zimmer 412 vorbeikom. Gestern Abend hat sie dort Stimmen gehört, obwohl das Zimmer laut Rezeption leer stand. Sie bleib kurz stehen, legt die Handen die kalte Wand und laut. Nichts. Kein Stimmen, nur diese Stomachgefühl, beobachtet sie werden. Plötzlich vibriert ihr Handy. Eine neue Nachricht, anonym, nicht ins Treppenhaus gehen. Wir wissen,
wo du bist eine Sog scharf die Luft ein. Sie wollt antworten, doch es war unmöglich, kein Nummer, kein Kontakt. Nur dies warnenden Wort. Zurück in ihrem Zimmer versucht Anna, sich zu beruhigen. Sie schloss alle Vorhang, schaltet das Licht aus und ließ sich auf das Bett fallen. Doch der Schlaf kam nicht. Immer wieder hort sie Schritt draußen im Gang, ein leises Kratzen an der Tür, ein Nacken in der Wand. Vielleicht nur Einbildung. Vielleicht auch nicht. Gegen 3 Uhr morgens beschloss sie, der Sach auf den Grund zu gehen. Sie schnürt ihr Turnschuhe, zog die Jacke an und steckt den Zimmerschlüssel ein. Vorsichtig öffnet sie die Tür und schlich den Flur entlang, die Esmal in Richtung auf sich. In der Lobby brandt schwaches Licht, und der Nachtportier saß schlafrig hinter dem Tresen. Entschuldigen sie, begann Anneliese, können sie mir sagen, ob hier noch jemand auf meiner Etage ingeschickt ist, der Portier runzelt die Stirn, überprüft die Belegungsliste und schüttelt den Kopf. Nein, sie sind die einzig auf dem weiten Stock Anna schluckt. Und Zimmer 412, leer. Seit Wochen das Fleigefühl in ihrem Magen wurde starker. Zurück im Flur fiel ihr ein Geruch auf, der vorher nicht gewesen war, schwach, nach kaltem Rauch, wie alte Zigaretten. Vor Zimmer 412 blieb sie nicht stehen. Die Esmal lag etwas auf dem Boden, ein gefaltetes Stück Papier. Darauf stand nur ein Satz in krokeliger Schrift, du bist nicht alien angesperrt, wie ihr Hanzitterten. Sie dreht sich doch niemand war die nur das monoton brummender Klimaanlage und das Schummrige Licht der Notausgangslampe. Sie steckt den Zettel ein und ging zurück in ihr Zimmer, schloss ab und legt die Kette vor. Die Nacht zog sich endlos hin. Immer wieder sah sie auf die Uhr, als würde Zeit selbst den Atem anhalten. Irgendwann, kurz vor Morgengrauen, hort sie ein dumpfes Geräusch aus dem Nachbarzimmer, obwohl es angeblich leer war. Es klang wie ein Stuhl, der über den Boden geschoben wurde. Anna nahm all ihren Mut zusammen, öffnet die Tür und trat in den Flur hinaus. Mit klopfendem Herzen klopft sie in die Tür von Zimmer 412. Kein Antwort. Sie drückt vorsichtig die Klinke, abgeschlossen. Gerade als sie sich abwenden wollt, flackert das Licht im Flur. Ein Schatten bewegt sich hinter der Milchglasscheibe am Ende des Korridors. Anna lief los, doch als sie die Ecke erreicht, war der Gang leer. Kein Geräusch, kein Spur als sie zurück in ihr Zimmer kam, lag der Zettel nicht mehr in ihrer Tasche. Lag jetzt auf dem Bett, ordentlich aufgefaltet. Darunter ein neuer Satz, heute Nacht, wir sehen uns angesperrt, das sie nicht länger zuskauen war. Jemand was St. Gina, wo sie war und was sie tat. Die Nacht im Hotelzimmer waren kein Zufall mehr, sie waren eine Botschaft, und Anna stand im Zentrum davon. Der Morgen kam, aber bracht kein Lichtschein. Das Tageslicht ließ die unheimlichen Stunden nur wie einen schlechten Traum wirken, doch Anna wusste, die 16. Nacht war noch nicht vorbei. Und irgendwann wartet auf sie der Morgen brachen, heller als alles über. Die Sonne toucht das Hotelzimmer in warmes Licht, und Anna öffnet die Vorhang ganz. Zum ersten Mal seit Tagen fühlt sie keinen Druck auf der Brust, kein unruhigen Gedanken, die sie durch die Nacht jagten. Es war still, nicht nur im Raum, sondern auch in ihr. Sie setzte sich ans Fenster und blickt auf die Straße hinunter. Menschen eilten vorbei, Autos hupten, ein Lieferwagen entlud vor dem Café gegenüber. Das Leben ging weiter, wie immer. Und doch hat sich für Anna alles verandert. Mark klopft in der Tür. Frühstück, seine Stimme klang sanft, aber aufmerksam, so als würde prüfen, ob es ihr wirklich gut ging.
Ja, antwoordet sie und offnet. Lachelt, und sie spurt, das auch in art Orlichcherung empfand. Gemeinsam gingen sie ins Restaurant de Hotels. Der Duft von Kaffee und friskem Brot lag in der Luft, und die Welt worked plötzlich weniger feindlich. Während sie essen, erzählt Anna von ihrem Entschluss. Ich werde bleiben, hier in der Stadt. Ich habe ein Angebot von einer kleinen Agentur bekommen, und ich glaube, es ist Zeit für einen Anfang Mark sa sie überrasten, aber nicht tot. Du hast dich entschieden, Anna nicht. Ja. Ich kann nicht zurück in mein altes Leben. So viel ist passiert. Ich hab mich verandert, und das hier, sie sah sich Folgt sich richtigen schwiegenen Moment und trank seinen Kaffee. Dan unterstütze ich dich, sagte schließlich. Egal, was kommt nach dem Frühstück packt Anna ihr wenigen Sachen. Das Hotelzimmer worked plötzlich leer, fast fremd. Die letzten Nacht hatten mit Erinnerungen gefüllt, Angst, Zweifel, Hoffnung, Gespräch, die sie nie vergessen würde. Sie legt den Zimmerschlüssel auf den Tisch und sah ein letztes Mal zurück. Bereit, fragte Mark. Sie verließen das Hotel. Die Luft draußen war frisch, und ein leichter Wind wet durch die Straßen. Anna fühlt sich, als würde sie zum ersten Mal seit langem wirklich friedman. Die nächsten Tage vergingen schnell. Anna fand eine kleine Wohnung in der Nähe des Flusses. Nichts Besonderes, aber hell und freundlich. Sie begann ihre neue Arbeit, und obwohl vieles new und ungewohnt war, fühlt sie sich nicht mehr verloren. Mark besucht sie oft, und manchmal saßen sie bis spät in der Nacht auf ihrem kleinen Balkon und sprachen über alles, über Traum, über Angst, über die Zukunft. Das Hotel und dies Nacht waren nun Vergangenheit, aber sie hatten etwas in Gang gesetzt, das nicht mehr aufzuhalten war. Ein paar Wochen später ging Anna noch einmal an dem Hotel vorbei. Es war nur ein Gebäude, ein Ort unter vielen. Und doch blieb sie kurz stehen, sah hinauf zu dem Fenster, hinter dem sie so viel schlaflose Stunden verbracht hat. Sie lächelte. Nicht, weil alles perfekt war, sondern weil sie wusste, dass sie starker geworden war. Dies Nacht im Hotelzimmer hatten sie nicht zerbrochen, sie hatten sie geformt. Anna dreht sich und ging weiter, hinein in die lebendige Stadt, in ihr neues Leben. Die Schatten der Vergangenheit verblasten, und vor ihr lag ein Weg, der nur ihr gehört.